നമസ്കാരം. PSCV എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ്. അതിലാദ്യം നമ്മൾ നോക്കാവുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിലെ മൊഡ്യൂൾ 1ലെ ബയോഫിസിക്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. State in which no spontaneous changes are observed with respect to time. That is mechanical equilibrium. State in which no spontaneous changes are observed with respect to time is mechanical equilibrium. A property that is independent of the mass of the system is extensive property, intensive property, equilibrium, entropy. A property that is independent of the mass of the system is intensive property. Examples are temperature and pressure. Extensive property means a property that depends on the mass of the system. Example, total volume, total energy, etc. Next question. Isochoric processes are constant temperature, constant volume, constant pressure, constant energy. Isochoric process എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Process with constant temperature ആണോ, constant volume ആണോ, constant pressure ആണോ, constant energy ആണോ? Isochoric processes are process with constant volume. Next question. When two bodies have equality of temperature with the third body, then they have equality of temperature, states the dash law of thermodynamics. When two bodies have equality of temperature with a third body, then they have equality of temperature. State the dash law of thermodynamics. First, second, third, zeroth. It is zeroth. When two bodies have equality of temperature with a third body, then they have equality of temperature. State the zeroth law of thermodynamics. Who introduced the term zeroth law of thermodynamics? It is Fowler and Cunningham. Fowler and Cunningham introduced the term zeroth law of thermodynamics. State at which the three phases of water are observed to coexist is dash. It is triple point of water. Temperature 0.01 degrees Celsius. State at which the three phases of water are observed to coexist is triple point of water. It is 0.01 degrees Celsius. Absolute zero temperature minus 273.15 degrees Celsius. It is known as 0 Kelvin. Next question. Absolute temperature units are Kelvin and dash. Fahrenheit, degree Celsius, Rankine, all. Absolute temperature units are Kelvin and Rankine. Rankine means degree R, is an absolute unit of temperature named after the physicist William John Macron Rankine. It is related to the Fahrenheit temperature scale, just like Kelvin scale related to Celsius. 1 Rankine degree is same as 1 Fahrenheit degree, and 0 degree R is equal to absolute zero. The volume per unit mass is dash. Volume per unit mass is specific volume. The volume per unit mass is specific volume. Density is the inverse of specific volume. So it is the mass per unit volume. Density is the mass per unit volume. SI unit of pressure എന്താണ്? It's Pascal. Next question. The dash law of thermodynamics, also known as the law of conservation of energy, states that energy can't be created or destroyed, but only transformed or transferred. First, second, zeroth. This law is first law. The first law of thermodynamics, also known as the law of conservation of energy, states that the energy can't be created or destroyed, but only transformed or transferred. Next question. The Gibbs equation is a recapitulation of the dash law of thermodynamics. Zeroth, first, second, third.
The Gibbs equation is a recapitulation of the first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics related to dash equilibrium, enthalpy, entropy, all. It is related to entropy. The second law of thermodynamics related to entropy. Second law states the entropy. Entropy means the measure of randomness or disorder in a closed system. Okay, so the entropy of a isolated system can never decrease with time. Can never decrease with time എന്നാണ് second law state ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്താണ് entropy of the system increases. ഒരിക്കലും decrease ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്താണ് അത് entropy of the system increase ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് second law പറയുന്നത്. The third law of thermodynamics establishes that entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero. The third law of thermodynamics establishes that entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero. Dash is a physical property that measures the amount of thermal energy in a system that is unavailable for doing useful work. Enthalpy, entropy, heat, none. It is entropy. Entropy is a physical property that measures the amount of thermal energy in a system that is unavailable for doing useful work. Entropy increases as energy is transferred. The formula of first law of thermodynamics is delta U is equal to Q minus W, where delta U is the change in internal energy U of the system. Q is the net heat transferred into the system. അതായത് the sum of all heat transfers of the system ആണ് Q. W എന്താണ്? It is the net work done by the system. Sum of all work performed on or by the system ആണ് W. So formula of first law of thermodynamics എന്താണ്? Delta U is equal to Q minus W. The second law of thermodynamics can be expressed with the formula delta S is equal to delta Q by T. Delta S is equal to delta Q by T, where increasing entropy എന്താണ്? Delta S. Delta Q എന്താണ്? Heat transfer. And T is the temperature. Gibbs equation describes as delta G is equal to delta H minus T delta S, where delta G is the change in free energy. Delta H is the change in enthalpy. It is equivalent to heat. T is the temperature at which reaction takes place. Delta S is the change in entropy. So Gibbs equation എന്താണ്? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Next question. The law of conservation of energy was first expressed by dash in 1842. The law of conservation of energy was first expressed by Julius Robert Mayer in 1842. The law of conservation of energy was first expressed by Julius Robert Mayer in 1842. The second law of thermodynamics has its origin in the work of French mechanical engineer dash. It is Nicolas Leonard Sadi Carnot. The second law of thermodynamics has its origin in the work of French mechanical engineer Nicolas Leonard Sadi Carnot. Carnot engine കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. The third law of thermodynamics was developed by German chemist dash at the beginning of the 20th century. It is Walther Nernst. Nernstനെ കുറിച്ച് Nernst equation ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So the third law of thermodynamics was developed by the German chemist Walther Nernst at the beginning of the 20th century. Next question. The plants convert radiant energy into chemical energy during photosynthesis is an example of dash law of thermodynamics. First, second, third, and zeroth. It is the first law of thermodynamics. The plant convert radiant energy into chemical energy during the photosynthesis is an example of first law of thermodynamics. ഇനി കുറച്ച് facts നോക്കാം. Release of free energy is a negative number. Release of free energy is a negative number.
A requirement of input of energy എന്തായിരിക്കും? It is denoted with a positive number. Okay. ഫ്രീ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എനർജി ആണെങ്കിലോ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 is a spontaneous reaction. It is also called exergonic reaction. It is energetically favorable ആയിരിക്കും. സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? എനർജറ്റിക്കലി ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് 0-നേക്കാളും ലെസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അതിനെ എന്താണ് പറയുക? എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇനി എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഈസ് നോട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്. അതായത് ഡെൽറ്റ 0-നേക്കാളും വലുതാണ് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡർഗോണിക് എന്ന് പറയും. എൻഡർഗോണിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എനർജറ്റിക്കലി അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 0-നേക്കാളും ലെസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അത് എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. എനർജറ്റിക്കലി ഫേവറബിളും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ജി 0-നേക്കാളും വലുതാണ്, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. അതിനെ എൻഡർഗോണിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എനർജറ്റിക്കലി അൺഫേവറബിളും ആയിരിക്കും. വെൻ ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിലോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ. ഡെൽറ്റ ജി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, if delta H is negative and delta S is positive, delta G will be always negative ആയിരിക്കും. Okay, and the reaction is spontaneous at all temperatures. ഇതിൽ നോക്കുക, ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അറ്റ് ഓൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ delta H is positive and delta S is negative. So delta G will never be negative. Delta G ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. And a reaction will not be spontaneous at any temperature. So റിയാക്ഷനും ഒരിക്കലും spontaneous ആയിരിക്കില്ല. ഇനി if delta H and delta S both negative, ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ delta G will only be negative below a certain threshold of temperature. And we say that the reaction is only spontaneous at low temperatures. So delta H and delta S negative ആവുന്ന കേസിൽ delta G will be negative at low temperature ആയിരിക്കും. Low temperature-ലാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക, അത് സ്പോണ്ടേനിയസും ആയിരിക്കും. ഇനി if delta H and delta S are both positive ആണെങ്കിലോ delta G will only be negative above a certain threshold temperature, and we say that the reaction is only spontaneous at high temperature. So എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ആ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവണമെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ അത് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ, എന്നാലേ അത് റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ, സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ ജി ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി എപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസും ആയിരിക്കും. ഇനി ഡെൽറ്റ എച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ ജി ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, അതൊരിക്കലും സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷനും ആയിരിക്കില്ല. Next question. The standard free energy change of ATP hydrolysis to ADP and phosphate is a dash. അത് exergonic 7.3 kilocalorie per mole ആണോ? Endergonic plus 7.3 kilocalorie per mole ആണോ? Exergonic plus 7.3 kilocalorie per mole. Endergonic minus 7.3 kilocalorie per mole ആണോ? ഇതിൽ ഏതാണ്? It is exergonic minus 7.3 kilocalorie per mole ആണ്. The standard free energy change of ATP hydrolysis to ADP and phosphate is a exergonic 7.3 kilocalorie per mole ആണ്. Next question. Delta G0 dash from PEP hydrolysis is dash which is higher than ATP hydrolysis. PEP hydrolysis അതിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അത് എപ്പോഴും എ ടി പി ഹൈഡ്രോളിസിസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. എ ടി പിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു -7.3 ആണ് കിലോ കലറി. സോ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫ്രീ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് -14.8 കിലോ കലറി പെർ മോൾ. പി പി ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഫ്രീ എനർജി? -14.8 കിലോ കലറി പെർ മോൾ ആണ്. From a thermodynamic standpoint, which of the following statement is wrong about a catalyst? Okay. കാറ്റലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോവേഴ്സ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡെൽറ്റ ജി. ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി make an already spontaneous reaction occur more quickly or more often. ഇതിൽ ഏതാണ് റോങ്? ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡെൽറ്റ ജി. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഡെൽറ്റ ജി. ഓക്കെ, ഫ്രീ എനർജി ഒന്നും അത് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. കാറ്റലിസ്റ്റിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓൾറെഡി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്കി മാറ്റാനൊന്നും കാറ്റലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. Okay, next question. The second law of thermodynamics can be stated as: for a spontaneous process, the entropy of the universe increases. For a spontaneous process, delta S universe is greater than 0. For a spontaneous process, delta S system plus delta S surrounding is greater than 0. All of the above. It is all of the above. ഇതെല്ലാം correct ആണ്. Second law of thermodynamics can be stated as: the entropy of the universe increases. For a spontaneous reaction, the entropy of the universe increases. For a spontaneous process, delta S universe is greater than 0. Delta S എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ change in entropy ആണ് of universe. And for a spontaneous process, delta S system plus delta S surrounding is greater than 0. Okay. Delta S universe എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? Delta S system plus delta S surrounding ആണ് delta S universe. Any factors affecting entropy are: phase of matter, temperature, volume, number of particles, all. That is all. Factors affecting entropy are phase of matter, temperature, volume, number of particles. Delta is positive. In കുറച്ച് facts ആണ്. Delta is positive for fusion, vaporization and sublimation. Delta is negative for freezing, condensation, deposition. Okay, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Delta positive ആയിരിക്കും for fusion, vaporization and sublimation. Delta is negative for freezing, condensation and deposition. An increase in complexity would lead to positive delta S. A decrease in complexity would lead to negative delta S. From the dash law of thermodynamics, a principle called Hess law arises. First, second, zeroth, third. From the dash law of thermodynamics, a principle called Hess law arises. The first law, okay? From the first law of thermodynamics, a principle called Hess law arises. Hess law states that the heat absorbed or evolved in a system in a given reaction must always be constant and independent of the manner in which the reaction takes place. Hess law states that the heat absorbed or evolved in a given reaction must always be constant and independent of the manner in which the reaction takes place. Okay, so the Hess law arises from the first law of thermodynamics. Dash is a measurement of energy in a thermodynamic system. Enthalpy. Enthalpy is the measurement of energy in a thermodynamic system. Enthalpy change is the sum of internal energy denoted by E and the product of volume and pressure denoted by P into V. H is equal to enthalpy. H is equal to E plus PV. E എന്താണ്? Internal energy. P എന്താണ്? Pressure. V volume. Okay. So H, enthalpy H is equal to E plus PV. If the reaction absorbs heat, means it is endothermic at constant temperature and pressure, then delta H is dash.
If the reaction releases heat, it is exothermic, then delta H will be dash. So if the reaction absorbs heat, that is endothermic reaction, at a constant temperature and pressure, delta H is positive. Okay, endothermic reaction anengil delta H is positive. Okay, if the reaction releases heat, that is exothermic. Ado exothermic reaction anengil delta H will be negative. The vaporization of 1 mole of water, the enthalpy is delta H is equal to dash at 298 Kelvin. അതായത് വേപ്പറൈസേഷൻ 1 മോൾ ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ എൻതാൾപ്പി എത്രയാണെന്നും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻതാൾപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, അതായത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ 1 മോൾ ഓഫ് ഐസ്. ഓക്കെ, ഐസ് മെൽറ്റ് ആവാനുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐസ് മെൽറ്റായിട്ട് ആവാനുള്ളതിൻ്റെ എത്രയാണ് എൻതാൾപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് 273.15 Kelvin. ഇത്രയാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ, അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പറൈസേഷൻ, വാട്ടർ ഗ്യാസിയസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ളതിൻ്റെ 1 മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ എൻതാൾപ്പി ചേഞ്ച് എത്രയാണ്? 44.0 കിലോ ജൂളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എൻതാൾപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, അതായത് ഐസ് മെൽറ്റ് ആവാനുള്ളത്, അത് എത്രയാണ്? 6.01 കിലോ ജൂളാണ്. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Next question, the enthalpy of condensation is the reverse of enthalpy of dash and the enthalpy of freezing is the reverse of the enthalpy of dash. The enthalpy of condensation is the reverse of enthalpy of vaporization and enthalpy of freezing is the reverse of enthalpy of fusion. Okay, note it with ya. For a process taking place at constant dash, the enthalpy change is equal to the heat absorbed or evolved. Okay, pressure ആണോ, volume ആണോ, temperature ആണോ, internal energy ആണോ. For a process takes place at constant dash, the enthalpy change is equal to the heat absorbed or evolved. It is constant pressure ലായിരിക്കും. Okay, for a process takes place at constant pressure, the enthalpy change is equal to the heat absorbed or evolved. Exothermic reactions in organism are called dash reactions. Exothermic reactions in organisms are called catabolic reactions. Catabolic reactions break down the molecules into smaller units and releases energy. Endothermic reactions in organisms called anabolic reactions. Exothermic reactions are catabolic reactions. Endothermic reactions are anabolic reactions in organisms. Protein synthesis is an example of dash reaction. Anabolic or catabolic? It is anabolic reaction. Which type of reactions occur when your body digests food? Catabolic or anabolic? It is catabolic. So, which type of reaction occur when your body digests food? It is catabolic reaction. Next, two questions are the reaction in which calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide is a dash reaction. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ റിയാക്ഷൻ, അതായത് കമ്പഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ ഗ്യാസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഏതാണ് ആദ്യത്തേത്? അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? എൻഡോതെർമിക് ആണ്. ആൻഡ് മീഥെയിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ കമ്പഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക് ആണ്. സോ എൻഡോതെർമിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. സോ ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു. എന്നാൽ കമ്പഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ ഗ്യാസോ അത് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അതുപോലെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിയാക്ഷൻ 1ഉം റിയാക്ഷൻ 2ഉം നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ ഈ റിയാക്ഷൻസ് എൻഡോതെർമിക് ആണോ എക്സോതെർമിക് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് 1, 2 ആർ എൻഡോതെർമിക്. Next, both are exothermic. Reaction 1 is endothermic and 2 is exothermic, and 1 is exothermic and 2 is endothermic. ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? 1 is exothermic because it releases
to 13 kilocalorie of heat. And reaction 2, it requires, okay, the reaction requires 45 kilocalorie of energy, okay, or heat to proceed the process. The energy level diagram of endothermic reaction is dash. Uphill energy level diagram or downhill energy diagram? It is uphill energy diagram. The energy level diagram of endothermic reaction is uphill energy diagram. അതാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. This energy അവർ absorb ചെയ്യും. അപ്പോൾ reactants എന്താ? It is showing the uphill energy level diagram ആണ്. Okay. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗൺ ഹിൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും. എന്താണ് അത്? എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക്. സോ the energy level diagram of exothermic reaction is a downhill energy level diagram ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ആണ്. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനും എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, in endothermic reaction, heat is absorbed by the reactants to form the products. In exothermic reaction, heat is released. Okay, in endothermic reaction, heat is absorbed from the surroundings. As a result, the surroundings get cold. Okay, in exothermic reaction, heat is released by the reaction to the surroundings and the surroundings feel hot. Okay, delta H reaction is positive and delta H reaction is negative in exothermic reaction. In endothermic reaction, the bond broken in the reactants are stronger than the bond formed in the products. In exothermic reaction, the bonds formed in the products are stronger than the bonds broken in the reactants. രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. In endothermic reaction, the bond broken in the reactants are stronger than the bond formed in the products. But in the exothermic reaction, the bond formed in the products are stronger than the bond broken in the reactants. Okay. Next point, the reactants are lower in energy than the products. In exothermic reaction, the products are lower in the energy than the reactants. Next, the represented by uphill energy diagram. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. In exothermic reaction represented by a downhill energy diagram. Okay. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഇതിൽ 4 റിയാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, കുക്കിംഗ്, റെയിൻ ആൻഡ് കമ്പഷൻ. സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എൻഡോതെർമിക്, ഏതൊക്കെയാണ് എക്സോതെർമിക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസും കുക്കിങ്ങും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. റെയിനും കമ്പഷനും എന്താണ്? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി വളരെ കൂളായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് കണ്ടൻസേഷൻ വഴിയുള്ള ആ ഒരു ഐസ് ഫോമിൽ എന്താണ്? അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സോ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. കമ്പഷൻ എന്താണ്? അതും സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഹീറ്റ് റിലീസ് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ എന്താ ചെയ്യണത്? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ്? കുക്കിങ്ങിൽ സാധനങ്ങൾ കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടും എൻഡോതെർമിക്കും റെയിനും കമ്പഷനും എക്സോതെർമിക്കും ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, when chemical bonds are formed, heat is released, and when chemical bonds are broken, heat is absorbed. So chemical bonds form ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? റിലീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ബ്രോക്കൺ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ്. Okay. The formation of chemical bonds between molecules requires less energy as compared to breaking bonds between the molecules, which requires more energy and results in heat being absorbed from the surroundings. Okay. ഇനി നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ? എനർജി റിലീസ് ആണ് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. വാസോഡൈലേഷൻ ബ്രിങ്സ് മോർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ടു ദ ബോഡി സർഫേസ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് the radiation and evaporative heat loss, which helps to cool the body.
vasoconstriction എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It reduces the blood flow in the peripheral blood vessels, forcing blood toward the core and the vital organs found there, conserving heat. Okay, so vasoconstriction എന്താ? Conserving heat ആണ്. Vasodilation എന്താണ്? Heat lossനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എൻഡോതേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A warm blooded animal that maintains a constant body temperature, it is endotherm ആണ്. Ectotherm എന്താണ്? A cold blooded animal that regulates its body temperature by exchanging heat with its surroundings. Okay, endotherm എന്താണ്? Warm blooded animal. മനുഷ്യനൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ എൻഡോതേം ആണ്. എക്ടോതേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ്. Heat conservation is characterized by the ability to ensure blood remains in the core by undergoing vasoconstriction, reducing the blood flow to the periphery, also known as peripheral vasoconstriction. Heat conservation is characterized by peripheral vasoconstriction. Heat dissipation is characterized by the ability to undergo vasodilation, which increases blood flow to the periphery, resulting evaporative heat loss. Heat dissipation is by vasodilation. Okay. Endothermic animals are defined by their ability to utilize both vasoconstriction and vasodilation to maintain internal body temperature. Endothermic animals എന്താണ്? അത് വാസോകൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ വാസോഡയലേഷൻ വഴിയും എന്താണ് ഇന്റേണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ്. ഇനി എക്ടോതെർമിക് ആനിമൽസ് എന്താണ്? They defined by their change in behavior, അതായത് lying in sunlight to warm up, hiding in shade to cool down, to regulate body temperature. എക്ടോതെർമിക് ആനിമൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ വഴിയാണ്. അതായത് സൺലൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് വാമപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഷെയ്ഡിൽ പോയിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടു റെഗുലേറ്റ് ദർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി ബയോ എനർജറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു, അതായത് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഓക്കെ, ബയോ എനർജറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു. ദേ ആർ respiration and photosynthesis. Okay. The field of biochemistry known as bioenergetics studies how cell use adenosine triphosphate, that is ATP, to store, produce and release energy. In ATP, that is adenosine 5-triphosphate, the three phosphate groups are linked to one another by two high energy bonds called phospho anhydride bonds. ഫോസ്ഫോ അൺഹൈഡ് ബോൺസ് ആണ് എ ടി പിയിലുള്ള ഹൈ എനർജി ബോൺസ്. എത്ര ഉണ്ട്? 2 ഹൈ എനർജി ബോൺസ് ആണ് എ ടി പിയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.